హాయ్ ఎవరివన్. ఈరోజు మనము తేనెటీగల పెంపకం అనే దగ్గర వెళ్దాము. ఇది వచ్చేసి మలేషియాలోని కెమెరాన్ ఐలాండ్స్లో ఉంది. సో లెట్స్ గో అండ్ సీ దట్. ఇదే మరి తెలియజేస్తాను. ఒక దాంట్లో తీసి నలుగురు షేర్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇది వచ్చేసి తేనెతో మనకి షాంపూ బాటిల్స్ తయారు చేస్తున్నారు. సో ఇది వచ్చేసి షాంపూ తేనె పదార్థాలతో చేశారని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ తేనెతో రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ తేనె సంబంధించినవి. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నవి తేనెటీగ బాక్సులు. సో వీటిలోనే తేనెటీగలు పెరుగుతాయి. చూడండి, ఇక్కడ చాలా తేనెటీగ బాక్సులు ఉన్నాయి. సో నాకు తెలిసి ప్రతి వాటిల్లో తేనెటీగలు అనేది తేనెని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి బాక్సెస్.
akan berfungsi dan para penjaga Islam untuk berlatih pada